Reggae, Shaggy on 104.5 Vibes Radio. Very, very good morning to you, Nairobi, Kenya, Africa and the world. This is Morning Vibes with Kevin Kevo Badman at about 11 minutes after 7. Karibu sana to the show if you're joining us. Tuko kwa the second hour of the show to MVP report. As always, ikifika 7:45 unaweza piga simu, phone lines will be open 0719012700. Right now we are live on Facebook at Vibes Radio KE as well as on YouTube. Na pia unaweza stream on the website that is www.vibesradio.co.ke. Big ups to everyone. Kila mtu amekuwa na sisi kutoka 6 in the morning. We don't take that for granted. Maze maintain up hivyo, we have a lot yani. We have a lot to touch on to talk about. So maybe kama unadai ku react ama wewe pia utueleze story na chachisha kwa ground, tutakupatia hiyo chance ikifika 7:45. Kev, haraka tuangalie magazeti. The Standard hapa, the Bull newspaper inalia manzi Dreams of Champions. Cream de la cream. Hiyo ni story ya wale watu wa history ya today. Yes. Vile ma dreams of wanasema top student in last year Kenya Certificate of Secondary Education examination revealed the secret to their success and also their aspiration as they prepare to join institution of higher learning locally and abroad to pursue dream careers with medicine and engineering topping their preferences. Medicine and engineering. That's good. Ukichukua wote wanachukua science courses. Manze. Watu wengi fighting mambo ya science. Yet science nimefanya watu wengi sahi manze wame stand out. Personally kwanza nikicheki mademo wanafanya hizo STEM subjects sana. I'm really excited about the future. In fact, right now special guest in the building. His story is first time over here. Wacha tumintroduce alafu tupatie maoni yake when it comes to these stories out here. Karibu sana. Asante sana, thank you very much. Happy New Year to you guys. Happy New Year, my brother. Yes. Of course, wambia watu jina yako, I know. Yes. So tell us what you do. Tuingie kwa, the conversation. Asante sana, mi naitwa John Masaba. Otherwise known as Johnny. I'm a public policy analyst. My work is just to do a lot of policy reviews, frameworks, implementation, and advising on issues that crop up, including education. Manze, yes. Johnny, hey, the last banking. The last time tulikuwa na conversation ilikuwa sasa tunaingia the holiday season, and it was an awesome conversation. One thing we get from previously ulikuwa very positive, especially when it comes to macroeconomics. Kiangalia vitu from that angle. But tulichekerawa akisema, you know what? That was his worst Christmas. In fact, Wakenya wengi apparently walikuwa na struggle. Now, fast forward, jana tulicheki pia results za KCC because zimesomwa. Parents are here now trying to make ends meet, school fees nini. But kitu ili stand out to me is the number of students wenye walipata hizo ma-ease. 48,000. What is your assessment about when it comes to your KCSE 2023 moving forward? Is 48,000. First of all, let us remember that hawa watu wamefanya hii exams sahi 2023. Remember wakati COVID ilianza walikuwa form 1. Hiyo kitu mnafaa kujua pia. So some of these guys might have been affected. Remember during COVID times kulikuwa na wewe umeenda uko form 1, imagine wewe ni mono pahali, and then intercounty protocols imekuja, you can't move. Protocols za kukula, za kurelate na watu, za kusalamiana, za kugoteana, hizo zote zikakuwa instituted. Some of these things had an impact kwa mindset ya watu, because hata the great psychologists akina Sigmund Freud wanasemaga when your operating environment is depressed kidogo, unakuwa na pressure, unakuwa na pressure. So unapata watu walikuwa na some of those challenges after effects za COVID, because sasa walikuwa na mentality issues. But apart from that, pia vijana wetu unaweza pata pia some of them there was a lack of adequate preparation. Unajua, because that is to say mtu ametoka standard 7 leo, ukimpatia exam afanye akipata E, it's like you guys are the same. So ni mzuri kuangalia where was the seriousness kwa some of those students, because some of it we can attribute it to COVID. Some of it we can attribute it to lack of discipline ya hawa watu wenyewe, because pia discipline ni kitu moja ya muhimu ili kuweza kufika pale unaweza taka kufanya. But going forward, what are we able to do about it? That is the question that we should be asking. In fact, ingekuwa mimi gava inaweza sema hawa tu 48,000 mazi warudie.
What? Wa repeat? By force. There's no point hata kwenda kutoka huko nje. Because sasa imagine psychological impact mtu atakuwa anaambia wewe wale watu mlipata hii. It affects a child psychologically. And the work of government is not just to castigate people, is to provide remedial mechanisms ili these people are able to look at life from a different standpoint. Remember hao ni wa junior wetu, ni mavijana wetu. So mtaka waende huko kukuwa paraded ni kama this is how they perform. So sometimes most of them, government should have a sit down with them through the schools. Wamaze si murudi tu msome, because this is what you did, this is how it's going to affect your exam. Because were you surprised by that performance? Personally, I would say yes, sana. I was shocked, lakini ukiangalia vijana wetu hata including my vijana, ukiingia kwa keja unapata mtu wako kwa PS5, ukiingia kwa keja wako kwa lapisa zote. These same kids ukiwauliza the latest phone version wanazijua, ukiuliza model ya nini wanajua, ukiuliza all the players wa Premier League wanajua, ukiuliza technology yote wanajua. So kau comes kwa mambo technology wako age-up kule. But pia tulicheki walikuwa nasema watu wengi wali perform fit when it comes to mathematics, na pia umecheki sciences pia wamezichoose. A lot of students wamekuwa na interest ya kufanya ilikuwa nini, okay, science courses basically. So that's a good thing, I guess, ndio. Yeah, at least 1286 A's. Those are A's, ni kitu poa. Na hata ukiangalia zile shule zimeperform, they're good schools, only that it's the traditional schools. So what are we saying about hizi mashule zingine? So lazima tu mahedi wa hizo mashule zingine pia watokelezee, because from the time tulikuwa wa junior zile shule zinatajwaga more or less the same ni hizo. So that in terms of management practice sometimes, what are we saying about Maudijo? Does it mean that unajua kuna pale walikuwa nasema ati ukitaka kupita sana lazima uende county fulani ama lazima uende shule fulani. See, it's not about shule ama nini. It is just the culture that ile inakuwa espoused na walimu. But that's interesting culture. But what about sasa hii transition ya kuingia CBC? Nakumbuka vile umesema yote time ya COVID ile affect watu hii. I mean walikuwa form 1, but pia this bunch of students, for example, wameingia JSS in the next 4 years, I wonder how will their performance be in terms of subjects. Nini kwanza sasa hivi leo wamesema okay, the model of examinations of course it may change, but moving forward transition ya kuingia CBC, don't you think it affect performance ya students until at least the education system iko very settled? Maybe your transition it affects sana watu. Hata wazazi, I think there's a lot of civic education needed by gava, because ukiona wazazi hata wale watu wao wako hizo shule, ukiuliza mtu yuko class gani, ukisema standard 2, unajua mimi nienda standard 2, mtu yuko standard 2 asema hapana ni PPCG 1 ni PP what. Unaona kama mzazi amezei, sasa mniaji watajuaje, mjuri atajuaje? So unajua there's a lot of civic education that must be rolled out ili tuweze kuelewa hii kitu ndio isi affect watu in 3 or 4 years time, wakati ni time yao kudu hizi exams. All right. Story nyingine Kev? Like, me apart from this story ya masomo, kuna hii story imeni surprise hapa sana ya jana tulikuwa na Jimmy Wanjigi hapo nakumbuka. Na kumbe walikuwa walienda meeting na baba. So hapa kuna story ya Raila Wanjigi meet to plot against Ruto harsh policies. Yes. Nilikuwa nakusia pande ya John hapa wale. John ni versatile sana wezi wa mambo. John, kasa unasikia vile baba kuna jaribu kuulizana hapa vina Kivu just the other day, tukauliza na vile economy inaenda vile unapata kidogo maunga zimeanza kushuka, mamboga ziko juu already, mvua inanyesha, kuna haja nyingine tena ya maandamano? Even the first one was not necessary, because the first one ilifanya Nairobi Stock Exchange ika collapse by 40%. 40% means that trading kwa hiyo stock ilienda chini sana. Investors walami wote walipeleka ganji zao majuu, because waliona hii mako haina maana. Hii mako unajua unaweka do yako unaweka 10 bob, after 1 year umepata 9 bob. It doesn't make sense. So unaona kitu ya kwanza ilikuwa kuscare investors. Unajua ya kwanza. Sasa investors were scared. Sasa what happens? You're not able to run and operate efficiently. Alafu kitu kingine, the distraction ambayo inaleta hapo. Hiyo distraction inakuwa ni meze sana. So ulikuwa mnasikia vile mnaambiwa expressway ilibondwa sijui so much. Whatever the figure, ni distraction ambayo sio poa. I think kuna ADR, alternative dispute resolution mechanisms, zile zinaweza saidia nchi. Unajua sometimes it's good to sit to the negotiation table na mbonge stories zingine, because hiyo ili affect
affect economy sana. Alafu tena inapatia chance ingine ya watu wengine wa angry. Wale unajua katika hiyo hata when you picket, which is provided for in the constitution, you're allowed to picket, but when you go to picket, that constitution does not define kwa hii picket these 1,000 people au 700 ni wazuri au 300 ni wabaya. Unajua sasa kuna chances ya other elements kuingia hapo ndani alafu wanaleta shida. So unapata vile kasa hivi vile dola imepanda na siji iko nadhani kiwanchwani sahi if I'm not wrong. Alafu vile umeiweka ilifanya stock exchange yetu ikaenda down na 40%. Inaweza kupizo maandamano zilichangia sana hii dola pia kupanda. No, sana. Dollar upanda because of demand and supply factors. When the demand for the dollar inakuwa juu, then the demand inaenda juu. And that is why we have always said in kwa hii country develop industries ni muhimu sana. Unakumbuka kuna time Thika ulikuwa ukienda Thika ma factories ni kibao. Ukienda pale kuna Canard Metal Box, kuna Kenya Vehicle Manufacturers, kuna Ken Bright, kuna hizo Ken Blessed ya kutengeza mkate, hizo vitu zote zilikuwa. So those things inafanya demand for produce haiko high. When exports zinakuja imports zinakuja mob from huko nje, then the demand for the dollar inaenda high. So because of lack of this infant industries hii mtaa yetu, then we keep demanding everything. Hata toothpick inatengezwa chambele. Sasa unajua sasa hiyo sasa nini manze. But you know it's interesting, but let me ask unacheki sasa turns out 2024 is going to be a year of mass protests. Kwa sababu it looks like Rao hata hold back. Ashaanza kujenga mbogi. LSK at the same time pia wanasema they're going to organize mass protests. What's really failing us as a nation? Kwa sababu kuna watu wanasema lugha yenye serikali inaelewa ni pressure, maandamano. That is the only thing that Ruto anogopanga. Alafu Rao at the same time anasema Ruto is actually trying to take us back to the dark days. Now is this a case of Ruto being dictatorial, trying to cause anarchy, akisema anaenda ku disrespect the courts, hizo vitu zote? So I've asked two questions. What's failing us as a nation? Now, is Ruto actually a dictator? What is failing us as a nation? I think ni sisi wenyewe tu, ni cultural mindset yetu sisi wa Kenya, because if you can remember sometimes Obako, people used to say Obako is a fence sitter. Sijui kama mnakumbuka. Amenyamaza sana na act neutral. Amenyamaza, say nothing, hear nothing, do nothing. Ameongea. Alikuwa haongei kabisa. Wakati ikafika unye mkasema unye ni wa zile mtaa. Unajua? Sherehe 24/7. Yes. So sasa William tena mnasema hivi. That one is leadership styles. Unajua hata mkiangalia kwa zile vitabu tunasoma, kuna what are the functions of a manager? Manager kazi yake ni planning, directing, staffing, controlling and leading. What are the various leadership styles? First of all, leaders are born and some are bred. So for those leaders who are bred, what are some of the leadership styles? There's the autocratic, there's the dictatorial, there's the consultative. Kuna various leadership styles. So a great leader must have a mix of all of them. Lakini sometimes Wakenya wani vichwa ngumu. You know, sometimes kuna kitu lazima we push sana ukitaka ifanyike, because ukisema tu ni consultative, Wakenyans hata ukiangalia hata kanisa, tabia zetu, culture, ukienda church kijaa kaile church mu huenda watu waza kujana viti za nyuma kwanza. Viti za nyuma zimejaa. Alafu ndio so tabia yetu wa Kenya. Badala kwenda ujae huko alafu masi kiendelea watu wanaanza kukuja, unaangalia mazi moja amekama amejibaba. Hadi saa zingine pasta anasema guys mbele. Baba nani? Umenibamba Johnny. Hata tukipeleka mamati mnaambiwa mati imejaa, msisimame. Lakini kwa sababu hii mati ni mboko, ni nganya, tunasema hii ati iende tao irudi ezi, lazima nisimame. Kuna ile tabia tuko naye, we must change. So I think in terms of failing kujibu hiyo swali, unajua sasa hiyo ndio leadership style ambayo atatumia ili wa Kenya waweze kulisten to some of the things that happen. For example, so Raila is right.
that? saying that Ruto is taking us to the dark days of dictatorship. No, I'm not saying that. Sijajibu hata swali ya pili. Juma. Kwanza, is he failing us? Sawa basi. Is he failing us? No, he's not failing us. Okay. And then taking us back to the dark days is not true, because unajua kuna ile 2010 constitution that was promulgated. Now it prescribed clearly what are some of the things through the various articles 232. What are some of the things that can happen? So I don't think he's being dictatorial. What is happening is that Kenyans need to learn that some things we have a leader and must show us vile vitu zinafaa kufanyika. There's a tweet, there's a post on X by Mutahingunya. Alisema, Dear Ruto, the only way to transform Kenya is to break the law. If we did not obey court orders in the Sabasaba of 1990, Kenya would still be a one-party dictatorship like Rwanda and Uganda. Damn the law. So nakubaliana na hiyo statement. Unajua everybody is entitled to opinion. Yeah. Prof amecheza kaa yeye, amebonga kaa yeye, hiyo ni opinion yake. Uzuri kuhusu sampling methodology, you don't take comment ya mtu mmoja kukua representative sample. Hiyo yake ni isolated. That's his own feelings based on what he thinks, and the best he can do is probably give input vile yeye anafikiria. As far as that matter is concerned, I don't think kuna kitu kama hiyo, because hata hapa chini ya maji sometimes ukibonga na watu unasikia watu wakisema mazee, ukitaka hii kesi yako ikuwe sorted, maybe lazima ufanye hivi, lazima ucheze hivi. Sometimes those undertones ndio zinaweza fanya Prezia react vile na react, because kuna undertones zinaenda gandani, sijui kuna budget imekuwa factored for this kind of stuff. So when such undertones are there, and then remember there's a whistleblower policy, ambayo most people don't subscribe to. Unajua hata ukiambiwa hebu sema nani alifanya ABCD, hautaki kusema. But huko chini ya maji unasema kunajua kuna vile kunaendaga. Sasa hiyo ndio shida. But Johnny, kuna kitu mazee I'm confused a bit about. At kabla tuchukue short break. Remember guys, www.vibesradio.co.ke unaweza to get on BTV channel 172 hapo hivyo Star Times. Unajua kuna watu wanasema we're not supposed to fund so much of Ruto's plans. Hii manifesto zake, hizi agenda zake. We're only supposed to be loyal to Vision 2030. Ruto anafaa kuwa line agenda yake na Vision 2030. You know, other than that, there's no discussion. If nothing is aligned to Vision 2030, then what's the point? Unaget? So in one case, you're here, quote unquote, watu wanasema, he's threatening the courts. It's almost as if anatrai kuweka ma courts zinge kwa box yake. You're intimidating them. The courts are struggling to be independent. Yeah, and then at the same time, people saying, why is your plan so important? Why can't we just focus on the collective agenda of Kenyans, which was Vision 2030? You know, it's going to be what, 5 years I need to figure 2030. Why do we have to focus on other things and we already have a plan? Hiyo Vision 2030 mazi sijui kama mnaweza kumbuka, lakini sadly kuna vile nikaa ilikuwa abandoned wakati Nyeri aliingia, because kulikuwa na ranking that used to happen of state corporations. Out of the 300 or so state corporations, kuna ranking that used to happen where they used to go for performance evaluation, performance analysis. Now, all state corporations used to be looked at from the balance scorecard model. Balance scorecard ni how to evaluate organizations. Na ilikuwa natumia 4 models. Ilikuwa natumia the finance, profitability, customer satisfaction. Of course, you're doing all this because of customer. Then there was the internal business perspective and the learning perspective. All state corporations, mind you, were put through that performance contracting model. So during Buck's time, it was so popular. Kwa nasikia state corporation number 1, number 2, number 3, number 4. Lakini wakati gava ingine ilikam, they stopped talking about it. Yes, they stopped talking about it. They stopped ranking. The evaluation has still continued. The name of the organization baadaye ilichangiwa ikaitwa PDU, Presidential Delivery Unit. Sasa imechangiwa inaitwa GDS, Government Delivery Service. So hapo kumekuwa na a lot of systemic challenges ambazo zimefanya hata wale vision drivers, unajua ni kama unaingia ndege kuenda from Nairobi to Mombasa. Alafu na pilot ako zake. Unajua sasa kama the vision carrier, vision leader hawaongozi hivi, inabidi mnatulia. So that's what happened in that hiyo regime imekam. So I guess for HE Ruto vile aliona kaona sasa hii mazee
hii mat ilikuwa inatupeleka huku lakini haiendi bana. Haiendi. Sasa lazima ni change the gadgets ili tufike hiyo place tunataka kuenda, because now there was a lot of complacency kwa hiyo goal ya ku reach to 2030. In the last 5 years we've not had anyone talk about 2030. Hakuna kabisa, ni sisi tu hapa. So that's why hiyo kitu Lakini kwa hivyo tutaachieve stuff in 5 years. We're going to sit back and say we failed. We failed Kibaki, we failed Kenyans. Yes, because of presidents. Based on what you're doing in terms of atufuatilie, not unless now the new revamped government delivery services. Not unless sasa I come up with clear targets, clear measurable targets, alafu gava civil servants pia wako na ile culture ya performance, sio ile culture ya kuweka koti kwa nini na kwenda shughuli zingine. Wafanye service delivery. All institutions strive to make sure that whatever has been set out as per their mandate wanna deliver. Right. Because we work to deliver mandates, not just to exist. Na mina think Jonty, ukiangalia hii story vile unaipeleka, mina like sana, na umesikia hapo story umesema ya leadership, njero ya leadership ina determine kila mtu akona vibe yake. Kuna vile umekam na uko na njia zako na vile utafikia, na vile Kiva panalia history ya Vision 2030 na vile umeiweka ni kama ilisaulika. Kuna Wakenya wengi at the same time wana feel nini tafanya ule president raingia next afaindi mambo ya housing finance nini. Hii ni stories za jaba, pia ipige mikono anze mambo ingine tofauti. Tunaweza jizuiaji kwa hii story? Exactly. Ati juu si unasikia president aliingia, Uhuru aliingia na hiyo story ya Kamali. Unaniget? So nini tafanya ule ataingia after Ruto? Hii mambo ya housing maybe kuna mtu anaifeel kwa inawezekana. Alafu unajua kitu you happen sasa tunabaki na my elephant project. Sasa tunaanza tena. Manze. See, we can touch on that tukirudi. Let's take a short break, guys. It's #morning vibes right here. Tuko kwa MVP report. We're hanging out with John Masaba. He's a public policy analyst. Na tunachambua the state of the nation. And of course pia tunaongea maneno ya, magazeti. Yeah. Tunaangalia the front page news. It's 7:32. Good morning. More vibes to keep you moving. Cheza ushinde. Mchezo mpya wa kushinda hela umewasili. Kuwa moja wa mamia ya washindi kila siku. Jishindie kuanzia 20,000. Ni rahisi. Deposit kuanzia 20 bob hadi 99 bob kwa paybill 145656 account number VB na unaweza kujishindia 1,300. Kumbuka, deposit kuanzia 20 bob hadi 99 bob kwa paybill 145656 account number VB na unaweza kujishindia 1,300. Draw na washindi kila hour. Uko tayari? Shinda sasa hivi. Imeidhinishwa na BCLB number 0000031 kwa walio na miaka 18 na zaidi. Sheria na masharti kutumika. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. 2, slowly is the fastest way to get to where you want to be. And 3, the top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing. Positive vibrations, positive vibrations on the Modern Vibes. On 104.5 Vibes Radio. Kevo Matara, Kevo Badman. We are #morning vibes. Yeah, manze, kama kawaida manze kwa napeleka na rada na wapeleka John kwamba kuna maganjire manze, kuna mbesha. Dinero. Kuna dinero. Yeah. Mula, the dollars. The Benjamin, the greens. Besha. Fari. Call it what you want. Yeah, manze. Bora inakufanya hati yako ina beat vifiti. Just remember manze, kuna hii game ya tazama utuzwe manze, bro, sisi na kuchanua hapo nje manze. Ni simple sana, kitu na have kudu manze ni kuingia kwa simu yako pale kwa paybill manze, unaweka number 145656. Hiyo namba unatumia pay kwa paybill 145656. Alafu kwa account unaweka initial KM for Kevo and Matara. KM ni simple sana manze. All you got to unacheza na with as little as 20 bob to sow, bro. 20 to sow. Na manze una stand a chance to win 20,000 to 300k. Just imagine vile unaweza fanya na hiyo ganji manze. Kwa hii time kwanza festive imeisha na already shule ndizo zimefunguliwa. Karibu Kenya mali shule inazangana free education inazangana 35,000. So you can imagine hii ganji inaweza kusaidiaje. And the best thing about history ya tazama utuzwe ni ati after every hour
wanatangaza manze mshindi. Absolutely. Unaweza kuenda huo mshindi manze na unacheza with as little as 20 bob to 100 una stand a chance to win 20k to 300k. Bro, sis hapo unagojea nini? Paybill nishakupatia ni 1456 initial hapo hivi kuweka KM. Tazama utuzwe ama vipi bro? Exactly. Yeah, manze ndio tunacheza nayo na of course manze kwa hii shughuli yetu tunaendelea. Tuko na public policy analyst manze best yetu sana manze hapa aitwa John Masaba manze. Kwa hiyo yetu morning vibes radio hapa je tuko tunauliza maswali, tujaribu kuelimishana manze state of the nation vile iko. Na John kama vile nilikuwa nimekuuliza hapo hivi mbeleni manze. Hii vibe itakuwaje kama ni kila leo unapata kila president ni leadership tofauti amekam on board, amekam na mambo yake tofauti. Vision 2030 shaisha, sasa tuko kwa vision 2063 au 2063 65 2060 something. Sindio? Unashika sasa kule vision ilipelekwa. Ni vision ya AU sasa waliona nyinyi mmekataa na nyinyi kumnafa kwanza hiki. Muletana na yenu ya 2030. In fact yenyu ili inspired Liberia. Liberia that woman nini saita mwana ni ule mother Salif Johnson. Manzi alikuwa amekamuku bro. Hadi akapewa blueprint ya vile tunafanya mambo yetu bro. But sasa ona. Sasa ndio nashindwaje John ukiangalia as an analyst manzi. Tuna sisi kama wa Kenya kuna mali tutahepia kwa hii game. Kama kila leader kuja na njaro yake na anachange policy zile zilikuwa. Sisi ma elephant kumezita elephant project, white elephant project. Sisi tutakuwa mob sana. Tutajitwaje kwa game kai? You know it's expected a leader comes in and I always say new brooms ufanya nini sweep the cleanest. So sometimes leaders come in na ni kwa all sectors of our lives. Unajua hata kwa ball all of us ni mashabiki. Arsenal ikipata coach mwingine kuna watu wanapiga kelele but kuna vile anafanya. Liverpool ikipata coach kuna vile anapeleka team vile anataka iende. When a school gets a new headmaster kuna vile anakuja anaangalia okay, I think hapa kulikuwa na hivi. So sometimes the first mindset ya leader kiingia is to actually do an audit of the previous past. Unajua hata in my banking life where I worked in the banking industry, ulikuwa when you take over you have to do an audit the previous, kuona kama kuna ganji yote imepotea, kama kuwa na disciplinary issues zote ziko outstanding, what are the outstanding issues, kama kulikuwa na issues to do with the safe, the vault, so that you start from there. So naturally also a leader come in anafanya ile audit kuangalia what has been happening, and sometimes the human mind unajua wanasemaga it's tailored to deal more with the negatives haraka, because even a complaining customer ukipata good service you go and tell 3-4 people only, of course, but ukipata bad service unaenda naambia watu 16. Unajua nini ile place so what happens is that because of that you find that the negative attributes ziko mob sana. You want to deal with them, and the human mind is wired in such a way kudili na hizi vitu wacha tu nianze a new path ya kufanya hizi vitu. Alright. So that is a tendency that hatuta change because pia regardless of the cost. Yes, hata Onyato 1 wakati alitoka Moi akakam na stories za maziwa vitu mob sana zile we remember him for. Kibaki akakuja na vitu zake za mabarabara na vitu mob kama hizo. Yes. Ruto pia akakuja nayo to expressway, nimeitumia leo morning nitoka mtaani. Unajua so I think Ruto pia atakuwa nazo zake za affordable housing itakuja, mambo na health pia tutaona changes hapo. So it will answer you it will take a long process. Kenyans lazima wakuwe independent minded thinkers, and that can really start from, for example, how do these leaders ascend into power? They come through parties. So unajua mtu akija kusema mimi nataka kuwa prezi independent, mtamwangalia, mtamcheka, mtasema huyu ni nani, huyu ana ganji, ni anatoka wapi nini. You will do a lot of stuff, mtamweka through a parade na mumalize. So Kenyans lazima tolerate people wale wanakuja na ideas zao, ili tuweze kuona what we can do. Then there are the institutional frameworks zile zina surround. The institutional frameworks are surrounded by the judiciary, the executive, and actually you've mentioned institutional frameworks. Before we talk about that, because Babu Prezo alikuwa anasema the judiciary there's so much corruption happening there. But before I ask you about that, President Ruto pia alisema it seems as if the opposition, certain individuals from the opposition are trying to sabotage his plans. You get, anasema you guys gave Uhuru a chance to
do what he had to do. Kibaki pia, why can't I get a chance to do what I have to do? You guys are trying to sabotage my plans for your own selfish interests. Now, could that be the case? Am I using my excuses? Ameshindwa na kazi. Kazi ya opposition it's well documented and it's supposed to follow a certain wavelength. Na kuna mechanisms pale unaona kuna kitu haiko poa, then there are mechanisms to follow. So since Bazundi yako hapo, si tumpatie tu chance afanye janta yake poa. After 5 years unajua kuna kitu inaitwa report card inatoka after 5 years, sio after 1 year. Report card inatoka after 5 years. So when after 5 years unakaa unaona which ali amedo wax ama kuna vile alitapatapa. So kama atakuwa alitapatapa, then you have an opportunity then there to do whatever you need to do. But most of the time unapataga Kenyans hata hawatokelezagi kwa elections. Hata wakati kutakuwa na vitu ya voter registration, watu wanaangalia tu hizi vitu wanazi ignore, hawaendi. And then on the actual day mtu anasema mimi niamke asubuhi kwenda panga line juu ya mtu. Yes, juu ya mtu. Not just with that kind of thing, inamaanisha civic education tena inakosa. It is your right. You need to go there hata usimame 3 bora ufanye your constitutional right irrespective of who will win. So it is, the burden is more on us. Sisi my citizens lazima to learn to change the way we do, because kuna small country, unajua kuna small country inaitwa Jamaica. Most people don't know about Jamaica. Lakini Jamaica is smaller than Nairobi. Population ya Jamaica ni 3 million. To 5M. Yes, 3M. 3M is actually 3M. Nairobi is actually more than that. But Jamaica is known more than Kenya. You know, at Globally. Jamaica, yes, globally. 70% of Jamaicans are Christians. Most people mnafikiria ni wanati. Mnafikiria ni wanati. So there are things we don't know. And it is important that pia tuingie kwa hiyo space and we get to know more about it as Kenyans. Tusiseme hii ni wale wacha Rao afanye job yake. Unajua Rao sasa miaka inafika. Sasa mtamtegemea mtu. Umesema, you mentioned respecting institutions. How did the president figure that kuna corrupt individuals kwa hiyo judiciary? Na hii same judiciary ilipata legitimacy when there was a court, when there was a court case, right? Amekuwa actually some of these cases imeenda in his favor. You know, he had a very good relationship, aliwapatia makazi immediately. Aliingia into power. What's changed? Why is he saying now ati you know kuna corruption? How did he figure this corruption? Ama he's just trying to intimidate them? You know, I would imagine that every day in the morning President anapata briefs. Kuna institutions mingi sana ambazo zinawakanda him. Kuna NIS, kuna police, kuna army, watu wote. Kuna vile anapata briefs. Na sasa yeye hizo sensitive information anaget. He's privy to them. So ukiona mtu amesimama hapo anasema hivyo, of course he's getting daily advice from respectable institutions. Yes, sir. So haizi kuwa ati ni nini amechange, and ni advice amepata that this is what is happening. And sometimes hata kwa that's why employees pia kwa institutions were evaluated every year, because the character, conduct and association of people changes. Kuna time uko poa, kuna time unachapa, kuna time una perform vizuri, kuna time tena uko down. So there is need for continuous monitoring of you as a person in an organization. So if that can happen, how about in the institution of the judiciary? Kuna vile pia leo kuna vile mtu wako hivi ana go through some things, and so such things atuwezi we just have to rely on what he's saying, because anapata privileged information which you and me don't get. Sisi yetu tu ni tumekaa hapo kwa Stone Court na si right tu basi anafaa tu bado ajitolea sema ndio ile pepa niko nawaambia aipeane nani John is a corrupt call out who you think is corrupt. Si ndio bala tuendende hivi jo, na kila mtu anafeel ni kama ni stories za jaba. So kama tu clean mara moja anabonga in generalities. Why can't you just, you know, kama evidence iko say there's this department huko nini, kama there's a certain law, judge nini, I don't know. Ama kwa leadership hiyo pia ni njaro nyingine tofauti. Aona lakini hapana mezeshare. I think sometimes when he trains it pause. Sometimes anawapatia time. Hata kwa institutions sometimes upata kwa ofisi unapewa kuna oral warning, kuna fast warning, second. So hold it right there. Unaweza piga simu right now 0719012700. Wase tuko na John Masaba, is a public policy analyst. We're still having this conversation. Alafu right after hizo makozi na kukuuliza about your expectations this year for 2024 in terms of the economy, some of the individuals who will stand out, wetu wenye tunajua wanaweza kozi yani
Buddha wanaweza shake hii country to shake the system. Yeah, you know some people even saying you need to watch out for Maina Njenga in 2024. Vitu wanafanya huko Central. Inafanya DP Buddha ko restless. Kwanza DP kama ko restless ndio chali. Alright, 0719012700. Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Let me hear all the masses scream. Feel the rhythm. Feel the vibe. Vibes Radio. Cheza ushinde. Mchezo mpya wa kushinda hela umewasili. Kuwa moja wa mamia ya washindi kila siku. Jishindie kuanzia 20,000. Ni rahisi. Deposit kuanzia 20 bob hadi 99 bob kwa paybill 145656 account number VB na unaweza kujishindia 300,000. Kumbuka, deposit kuanzia 20 bob hadi 99 bob kwa paybill 145656 account number VB na unaweza kujishindia 300,000. Draw na washindi kila hour. Uko tayari? Shinda sasa hivi. Imeidhinishwa na BCLB number 0000031 kwa walio na miaka 18 na zaidi. Sheria na masharti kutumika. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. All right, 0719012700. We have about 11 minutes to Sambili. Right now, guys, John Masaba kwa hapa hivi msem sharp. Ametusaidia kuangalia all these top stories in the country in different angles. Unaweza piga simu manze 0719012700. Let's start with Yano. Good morning. Good morning, Vibes Radio. Karibu sana Yano. Good morning to you. Happy New Year. Uko na swali ama comment? Tuko na mgeni wetu hapa hivi John Masaba, Public Policy Analyst. Unasemaje? Mimi labda tu ni mgotee juu sahi hapo sijafika. Haina pressure mazi. Sikiza wase ukipiga simu please have a question to ask ama a comment to make. Bobby kutoka Embu, good morning. Otada. Yo ni aje Bob? Sasa hiyo issue. Mazee Ruto bana ajue Kenya anaongea. Kuongea bana mdomo inakuanga na mambo mingi sana. Anasema judiciary yote sasa hiyo ni watu watatu. Kwa hivyo unaona anachomea judiciary na unapata si watu wote ndo wako corrupt. Kama ni Kinuthia aseme ni Kinuthia, kama ni Mwangi aseme ni Mwangi, exactly. Kusema judiciary. Haya sasa. Batman. Baba. Batman. Mimi nataka uniambie information ya hizi numbers. Mimi nikiangalia sana unapata ni 707, 1111, 1212, 03. Hizo manamba bana zinafuata hivyo, tabu niambie information. Sawa kushow, asante sana. KK kutoka Kitengela, good morning. Wagwan Rasta. Nothing agwa, ningia kwa hiyo conversation Buddha, tuko na mgeni wetu hapa hivi John Masaba, Public Policy Analyst. Umesikia hizo vibes? Uko na swali gani? Ama comment? Manze, mimi ninasema hivi kwa vijana wangu hawa ambao wanakaa mtaa hawana wera, wasijio man. Hao vijana bana inafaa saa hii ni 2024, mtu inafaa kae ngumu bana. Inafaa wadili na watu ambao wanatoka nje, at least wanapata kitu kidogo. Si kukaa tu mtawa tungojea jioni. Hadi mwanzeni kijana anakuja anakuambia nipatie sio moja, mimi nilienda mahali kwa analyst kwa huyu. Huyo kijana huyo haisaidia maisha yake. Kwa hivyo mavijana wajitume mazeme excuse to acha. Bana vijana wajitume bana, waje hii mpaka mimi 2024 man. Wakicheza hii maisha bana itakuwa noma. Sasa asante sana. That is KK. Davey, good morning. Hello. Yo Davey, mambo vipi? Si Davey, unabonga na Sparta out at the river. Sparta, aya. Mtu alisave jina yako kama hivi. Sema Sparta. Mimi nataka kuchangia hapo. Hii gava ikiascend to power. Ni juu ya vibration yenye walikuwa nayo kwa wasee. Kwanza mahustlers, kwanza kwa mahustlers unacheki. Na since vitu zimeanza kufall apart. Na ndo wameanza kufight judiciary unacheki. Wow. Na hiyo judiciary ndio the same iliwasaidia kuascend kwa hiyo power. That's exactly what I said. Uko sawa,
So kitu tulikuwa tunajiga hapa walikuwa wametusho venye tumesikia venye Jonte hapo analia. Tunafuati kuangalia nini tunafaa kuwa mark yet after 5 years unacheki. Wao wenyewe walitu promise in 100 days wata transform inchi unaona. True. Na kitu inalikuwa ngori sana hapa kwa hii country yetu ni hii succession politics. Wow. Kuna mtu anataka supportiwe na huyu. Na mimi nikikataa kukusupport pia na kama na ways ya mine pia kukufall down unaona. So since Ruto alikataa kusupportiwa na Uhuru. So things zimeanza kuwa ngori. That's why unaona country yetu inaenda hivyo venye inaenda jo. So akuwe specific kwa judiciary wenye wako corrupt. Exactly. Ate kusema judiciary, juu akiweka judiciary kuna watu wanajituma pia. Kuhakikisha nchi yetu inaenda yenye nafaa. Kwa hivyo unadhani ana intimidate to judiciary basically juu na hiyo ni intimidation obviously. Sasa asante sana Spata, I have to let you go. Big up Maze, thanks for giving us that call. Vibes Radio, good morning. Hey. Yo, niache? Mambo vipi bro, tunaongea na nani? Ongea na Peter. Peter, unasemaje bro? Umesikia mgeni wetu hapa hivi John Masaba ametupangia game when it comes to the conversation in the country. Unadaaje? Swali yako ni gani ama comment? Huyo msanii unasikia poa sana. Lakini sasa walikuja kwa power. Unajua kuna ile kitabu kinaitwa Shamba la Wanyama. Hii kitabu ni kama mzuri sana. Unaambiwa wanyama wote wako sawa lakini kuna wale wako sawa zaidi. Wengine. Sasa kuna ile unakeuka, unasema huku unakeuka, unapanga mchana, usiku unageuka. Unapanga mchana, usiku unageuka. Alafu kuna ile issue ile hata ukafinya usiku, unafinya usiku, mchana unaambia just smile, everything is okay. Hata watu wanatupeleka. Tunajua wenyewe tunaenda kwa shimo lakini wanasema hapana, hii dai iko tu, hii dai iko tu sawa. Peter, nikuulize, unajua kuna jamaa walikuwa wanasema ni watu wenye wako around preso ndo wanampatia bad advice. Hata sio hivyo. Ule msanii akili yake tu anaambiwa inaingia na huku, inatoka na huku. Alafu anaamua tu kivyake. Hataki kuambiwa, ni msanii mwenyewe ukimwambia na anasikia alafu inatoka tu hivyo. Kwa hiyo si msanii kusikiza watu. Alafu hiyo judiciary, ni wasee wenye walimpamba akaongea Afrika akasema haya wasee wako chonjo na congratulate na hii sasa ataanza kuwafinya sasa. Hata inamaanisha sasa ukifanya vizuri leo kesho pia ufanye vizuri kwa sababu kwa hiyo ulifanya vizuri pale alafu hapo unaruka. Hata unafanya vile anataka. So basically unasema anajaribu kucontrol judiciary. Kila kitu anakontrol kila kitu. Ukisema hivi anasikiza, alafu anachukua neno moja mbili, anageuza, anapiga yake. Sasa asante sana. Alright, asante sana. Oti, good morning. Oti. Karibu sana Oti. Yaman. Mambo vipi? Niaje wazee? Tuko fit hapa hivi na wetu John Masaba. Gotea John Masaba na Badman hapo. Tumegoteka Joking Manjo. Unadaaje Oti? Mimi leo sikutaka kuzungumzia politics lakini wacha niguzie kidogo alafu niende kwa mada nilikuwa nataka niongelee kidogo. Karibu bro. Unajua mimi mchanganga watu wanasema tupatie huyu jamaa time. Anapewa time mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi yani unaona? Vile tunazidi kumpa time ndio mambo yanazidi kuwa mbovu kabisa. Sijui ni time gani tutampa but anyway wacha tumpe time vile mnasema. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi. Bana accident hapa Kenya imekuwa worse kabisa. There's too many accidents. Bana watu wa Kenya wanakufa unacheki. Sasa ukiangalia kama hii Nakuru Eldoret highway hii mazee barabara imekuwa mbaya, imemaliza watu wengi sana. Kwa nini gava ituweke speed governor kwa hizi magari mazee? Gari zote hizi zinabeba maabiria unacheki. Alafu jambo lingine nilikwambia kuna hapo nyuma nilikwambia Kenya kuna vitu vitatu vitamaliza wa Afrika. Ajali, magonjwa ambayo tunaweza zuia, alafu ya tatu unaweza tembea hapo kwa corridor ukapigwa panga pap na ni vitu tunaweza zuia. Hizi vitu vitatu mazee jo inamaliza wa Afrika kabisa. Unacheki. Asante sana Oti. Alright, sasa that is Oti amesema vitu tatu zinatuchomea hapa hivi Kenya: accidents, maugonjwa and insecurity.
Guys, we're hanging out with Bwana John Masaba. He's a public policy analyst. Tumegusia hapa hivi vitu mob, man, especially with regards to matamshi ya president, for example. We've also talked about the economy. There's a lot we'll still touch on. Kabla Johnny tukuache. If you don't mind, we'll give you some 10 more minutes. Tunachika hapa hivi ma comments pa ni mob. Let me answer just one more call, alafu tukimalizana Johnny will respond. Nash, good morning kutoka Kangundo Road. Kevo Badman na Kevo Matara. Unasemaje Nash? Teke tuko na mgeni wetu hapa hivi John Masaba. Nilikuwa nauliza hiyo Analyst. Ama jangoni tunapigianga kura ama wanalipianga kura. Alafu nilikuwa nataka nipite na huku to street to Moliam. Shoke maze. Okay. Sekta Baraka G7 Mongevo. I have to let you go. Pole sana Ngash. Finally Shadi Warwai. Buda ni aje teke maze, tuko na 30 seconds. Uko na comment gani ya kumake ama swali in 30 seconds? Nimebambeka na show na zasemaje? Yeah bro. Serikali inafaa iangalie mambo ya watu wanafanya, kwa sababu unajua leader Kevman ya leader ni nini Kev? Leader ni mtu amekuwa hapo na wananchi kufanyia wananchi kazi. Si ati wananchi wamfanyie kazi. Kevo, unaona hata mimi nakuona hapo hivyo unaandika tu notes nini unatufanyia kazi, unatufanyia nini unatusafu, unaona? Kweli bro. Ilapa inakuwa hivyo, si venye anafanya anatudanganya sijui na nini hivi, alafu pia anafanya vitu zingine. Alafu mambo ya kuinini judiciary, unaona judiciary kishasema hiki kitu ni mbaya, nikaa sasa venye sasa sisi mavijana sasa tuchukue Shedi. Acha nikuachilie buda, tumefika saa 2 iza bana. Pole sana. Right now it's 8 a.m. time for the news. When we come back, we are still going to be hanging out with John Masaba. Good morning, Tony Kass. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Wednesday right here on 104.5 Vibes Radio, #Morning Vibes. 10 minutes after 8, guys, tuko kwa the third hour of the show. We're still here with our brother John Masaba. Is a public policy analyst. Na so amesema hiyo conversation imebamba maze, so we've decided to extend it for about 10 minutes hivi. Kwa hivyo ingia kwa social media, we are live on #Morning Vibes. Pia unaweza to get on channel 172 on KTMB TV hapo hivyo Star Times, as well as on www.vibesradio.co.ke. If you're getting into Nairobi, the frequency is 104.5. We're also on 98.7 in Mombasa, Nyeri 98.8 in Meru 107.1. Africa's #1 audiovisual reggae and dancehall station. Nobody can stop reggae. John Masaba, as we wrap up hii conversation, umesikia vile ma MVPs wamebonga. Mavijana wengi wanasema kuna bana prezo ni kana try kuintimidate the courts. Wase walimapisha fit in them, what's going on. Wase pia generally yani let me just summarize it and say people are not happy. Watu wako na complaints kibao sana. Part of the reason I'm excited about the conversation ni kwa sababu nilikuwa nataka kukuuliza about expectations za 2024. Some of the individuals who we should be looking out for, watu wanaenda ku make news, but before that economy manze. Raha alikuwa anasema high cost of living is porudi down. Tunarudi kwa grao. Maandamano very dangerous, mass action. What is your expectation of 2024 in terms of the economy? In terms of the economy expectation, tunaangalia several indicators. Tunaangalia the price level, tunaangalia the inflation tendency, tunaangalia the tax regime, tunaangalia purchasing power ya watu, the savings and investment level. So for me, I see a positive outlook because based on the fundamentals, the year closed on a high. Prices of commodities are slowly and gradually coming down. Not at the pace that Wakenya wanawezataka, lakini it is slowly coming down. And one of the functions of CBK ni moral suasion and persuasion. And CBK as a role, as a regulator, is being encouraged to also talk to commercial banks so that they can bring down their base lending rates, because tuliona ndikawa walikuwa wameanza kuziongeza. So we are urging them to actually bring down the base lending rates, ili sasa whatever can be borrowed by the ordinary man is at a lower rate. Prices of commodities zimeenda chini, zinaendelea kuenda chini. Prices of fuel, we're expecting this month, April, tarehe 14 to actually, based on what the trend analysis of the last month, I think, and the international crude oil prices below $70 a barrel, I think
itateremka chini. And with the reduced inflationary tendencies, then you get that investment level inaanza kuenda juu. Wakenya wanaanza kutokelezea, and then savings level inaanza kuendelea. And that's why I like some of the comments zimepeanwa na hawa kina Yano, Bobby, KK, Spata, Peter, OT, Ngash and Shedi. All of them, much respect to them, because whoever comes out to say their say is much better, because story yako imesikika na you've taken a bit of time just to call and air your views. And ulichekiutia kisema, we can't continue being patient. Yes, time. Time is running na out. tuko njaa, things are so difficult. What is your comment? So as we are waiting for things to change, Better we should not sit and wait. There are things we should be doing. And they always say that every Kenyan should have like 4 additional sources of income apart from your mainstream. Wale maras mkwe pale mtani, usikuwa tu na stream of income moja. Just try and have 3 ama 4. There is so much you can do that beats conventional masomo. One of them is like at a photography. You might be very good in photography, taking photos. Unatuma National Geographic channel, unapata do. If you're good in, you can start a YouTube channel. Hakuna ganji unatumia, just bundles, unafanya what you like most. You can also do content creation. Inasaidia sana. For those gifted in dancing, you can start dance classes. Ama wengine kama wakati nilimaliza 4th form nikingoja kuingia uni, nilipata grades poa kwa hizo vitu mnaita STEM. So nianza kufunza. I was a tutor. I was teaching watu. So what am I saying? Just as we wait for things to get better, you must also be part of the change that you desire. And you start by doing some things at your level, and then it spirals to the bigger level, your economy, so that you help push whatever we so desire. The judicial the activism that is needed to help these authorities do their role is also important, because lazima wakwe oversighted and they must be put to task also, because if you look at all these 8 people wameuliza maswali, the common denominator hapo ilikuwa history ya judiciary. So that means kuna kitu they have seen. And so the advisors were Bazoo pia, they also need to flag this thing, because ako busy na vitu zingine pia. So they need to flag these issues ambayo mmesema, and then also have a mechanism of making sure pia anapata e-comments. Let me ask you, it's true by the way, and the good thing is most of these government officials wanasikizanga isho. Kuna chala naitwa Shadi alisema, the problem with the governments ni hawashughuliki welfare ma vijana, and these are the same guys who voted for them. Case in point, angalia nini na happen Central. I hear ati allegedly Mungiki kuna hiyo crackdown, wanasema mavijana wengi huko hivyo ndo Mungiki watu wanapiga ngapi hivi pia simu. Kuna chale alikuwa ananiambia ati jua kuna Madrid alishikwa juzi tule na machali fulani walikuwa wanafanya mambo yao ya culture, wakalala ndani wakapelekwa ndani. But not just Central, to see isolate Central peke yake, just generally in the country mavijana wanasema damn, like Buda tuliopatia power na mmesahau tu story yetu. The youth agenda is not of any importance to the government. Is that true, Johnny? The youth agenda is very, very Mavijana wanaona wako kwa game, wako kwa conversation. Kijana ni mtu 35 years and below as per the constitution. Na kuna initiatives ambazo zilikuwa zinajaribiwa. Na nilikuwa nasikiza wase pia mtaani that tuko real pia, not just criticize. Wakati watu walifunguliwa hizi hustler fund kuboro, kuna watu walikuwa na borrow with the intention of not to pay. Walikuwa na borrow na wanaenda kuenda, na walikuwa nasikia watu mtaani wanasema umeget. So it was like who is first to get what. So unajua hiyo culture ndio tunajaribu to change. And when we change that culture, utapata some of these things ziko sawa. And for the change process to happen for the youth agenda, they are very pragmatic institutions that they must be associated with. Tuko na ile nguvu ya kusema leo acha niende kwa bank, what are the factors I need to do when I go to a bank, what are the things that you need to know. Sometimes mtu enda tu kwa bank unasema nataka do, and you have no idea what the bank looks for. So for your record, for the record information, banks utaka ukienda kwa bank, always have in mind kitu inaitwa Campari.
Campari si ile drink tunakunywaga kama martini pia. Mimi kwa shazi jua tutabeba chupa. Hapana, Campari and initials. C ni character, A ni amount, M ni maturity, P ni purpose of the loan, R kuna insurance, the repayment period. So there are things that lazima ujue kabla tu utembee tunaenda kwa bank with shadow. So when you go to youth funds, there are also some stuff that you need to understand. So that if you're taking a logbook, for example, is it in your name? Is it more than 7 years old? Kama unaenda kuchukua title deed, is it leasehold? Is it freehold? Iko namna gani? As in, that's a good one. It's true. We need to actually understand how the system works. Now, finally, Junacheki, we're running out of time. Umesema you're expecting things to continue getting better. Lakini, about the individuals wanaenda ku make news, some of the people that will definitely be talked about big time wanaenda ku trend this year. I personally think Maina Njenga naenda kwa hiyo game, kwa hiyo bracket. I'm curious, Johnny, ukiangalia the system, ukiangalia society, if you look at our leaders, who are some of the people who will definitely be on Kenyans' mouths, on our trends, for example, this year? Who are some of the people wanna create news? Watakuwa na create news sana. Okay. Watu wanaenda kushake the conversation, ama, shift conversation. I can mention 1 or 2 or 3, and it revolve around probably things that are not being done, and sasa wataelekeza the person in charge kwa nini hazifanyiki. Okay. And somebody talked about accidents hapa. Yes, OT. Very important. And so the name that will watu watazungumza sana ni Murkomen. Okay. People will keep talking about Murkomen, expecting him to do something, because pia hizo accidents, there's a lot of civic education inafaa kufanyika, because naambiwa hiyo buu ilitoka Burundi, sio buu ya Nairobi to Kisumu. So huyo pilot, huyo dere alisimama wapi kupumzika? Imagine toka Nairobi to Burundi back to Nairobi. I think it's like 4 days or something like that. Do we have policies ya kumake sure tunajua hii ndai imeishia, ni kigonyi gani yako na hii ndai sahi, ame drive masaa mangapi? We don't have such things. And that accident happened at 3 a.m. in the night. So maybe there is need to have a ban on night travel up to some point, because pia makarao mnasemaga karao this karao that, pia ni wadika sisi wanachoka. So it reaches a point wanafunga macho tu, wanasema hii wache ipite. So Murkomen for me is somebody people watabonga sana about him. The other one is the Minister Cabinet Secretary of Internal Security, of course, Professor Kindiki. Kwa sababu again tena the story umeongea kuhusu Central na nini, they revolve around a certain person, Maina Njenga. So people will look back at the authorities, what are we going to do to make sure hizi vitu imeendelea ama isiendelee? People also going to talk about the president. Sana. Watu watakuwa nasema these things are not happening, what is happening, what needs to be done. And for me, the fourth and last institution that people are going to talk about in a positive way is Vibes Radio, because kuna vile mnaendea. Damn, Johnny, good one. Kev, kabla Johnny kuachilie, I mean, thanks for that, Johnny, very humble. Na ukiangalia vile game imeweza kujipanga, clouds zimeanza kushow sahi. Baba ndio huyo ashaanza kuita mbogi fulani, as long alikuwa na kina Maina Wanjigi na wakakata hadi kubonga na media, hadi wale the correspondent wale wadogo walijaribu anonymously walikuwa nasema ni historia maandamano inakam. So baba anaanza kupanga watu wake. At the same time, watu wakisemanga baba for 2027, Kalonzo asha come out clean na aka claim yeye ku 2027 ana go head on. Yeye ndio hata anakasema in fact Prezo alimwekelea mkono. Alisema kama ni Kalonzo si sasa siji bla bla bla. Unaona, as an analyst una place Kalonzo wapi kwa siasa 2027? Okay, facts are very stubborn. It is very hard to unseat a sitting president. And there is nothing much I can say apart from to encourage my youth man. Get out and vote. Nikipenda my youth man
wasome, especially as You're really not taking Kalonzo seriously. As in, like, You're not taking him seriously at all. especially by closing remark. Kuna book fulani inaitwa Who Moved My Cheese. Yeah. I know that book. Who Moved My Cheese by Spencer. Au maras mafans wenyu, please ningeomba wa read your book. Hiyo book itawa motivate, itawapeleka to a level that they have never thought. Ati inaitwa Who Moved My Cheese. Ni book fiti. Yes. Naomba tu na sio pages more, but it's so really book small. It's a very small book. Maras man, please out there, read your kitabu, itawajenga, itawamotivate na itawafanya, as you're waiting for things to happen, you be the change that you desire. And that's how we wrap up the conversation. Imekuwa fiti. Guys, let's have a reading culture. Who Moved My Cheese, isn't it? That's a powerful book. Nilisoma kitambo manze. na like yo idea kusoma bro. Reading is so important, man. Important. Especially, let me tell you, Muse Manga, Johnny, I don't care about having a smart leader. I just want to have a leader who has a reading culture. Because it's simple, Kevin. The readers of today, they're the leaders of tomorrow. I don't care about whether ulienda Harvard. Like also, I just want to know whether unakuanga na reading culture. Unasomanga. Unajua game, are you analytical in your thinking like Johnny? Are you empathetic? Unaget, you look at things from different angles. Maze Johnny imekuwa real sana, public policy analyst. Na tutazidi kukuinvite hapa hivi for further conversations. Imekuwa on. Hizo ma comments ziko hapa hivyo. Johnny, wasa kupata wapi social media? Inaitwa John Masaba kwa Twitter. Just search John Masaba utanipata. Kwa X, Yes, kwa X. Nimekata kusonga, tumekata kumove. Johnny ni Newton's third law of motion, which is resistance to motion. Manze. Yes, sisi ni watu wa Liverpool, tuko na game tonight. Fulham. Yes, na hii game this year ni yetu ya Liverpool. I actually think so. You're we're right. consistent based on where we were last year. And tutaendelea tu hivyo. We just hope Mane amepata mtu. Mane amepata mtu. I hope atakuja back. Mungependa kumsign back tena? Mungependa kumsign? Wacha malize honeymoon yake alafu arudi bana. Moja poa bana. Inaweza kuwa news zingine noma. Guys, that is John Masaba, public policy analyst. Tukirudi mjadala kwa public opinion. I've got some Ini Kamoze hot stepper. It's 25 minutes after 8. Kevin Badman, we are Morning Vibes. www.vibesradio.co.ke imekuwa real. And also unaweza tupata on channel 172 BTV on Star Times. Twende kazi. Good morning and happy new year. Nobody can stop